Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous classes, we have discussed about the one of the most important chapter of biotechnology, that is biotechnology and its different applications. And another most important concept already we have discussed, that is biotechnology, the principle and process. In the previous chapter, we have studied about the requirement of tools of biotechnology and the process of biotechnology with a different variety of steps. We have studied about the most important concept of gel electrophoresis technology and the PCR technology and bioreactor tanks and downstream processing, different variety of restriction enzymes in that exonuclease enzymes and endonuclease enzymes. We are well known about these some important content. Okay. And the next chapter of this biotechnology unit, that is biotechnology and its major applications. In which field we have to use the biotechnology? Why you have to use the biotechnology and what is the importance of the biotechnological process in different variety of field and how we have to production of a maximum quantity of useful product for the human welfare and in the field of agriculture or in the field of medicinal or in the field of transgenic organisms production and tissue culture technique. So this is all about the biotechnology and its very very important applications. In that, majorly the types of applications in biotechnology. The first important application for the biotechnological principle and process with respect to the field of application, that is the first one will be a biopharmaceutical industries. In variety of biopharmaceutical industries with a production of product only with respect to the technique we can call biotechnology. All the types of bioinformatics with respect to the bio of pharmaceutical industries, they are used only a base technology, that is biotechnology RDNA mechanism only. Okay, this is the first one. And commonly the second one, therapeutics, which is a field related to the some kind of preparation of drugs for the human welfare sake. So that is a therapeutics. And a third one, diagnostic, identification of different disabilities and control and prevention of disabilities, variety of the modifying the gene with respect to the technique of RDNA only. So this is a diagnostic technique also we have to use only applications of biotechnology. And the most important one, the fourth one will be in the field of agriculture, genetically modified crops. Nowadays, variety of crops will be present, but majorly that crops are very very useful for the modified category, and the production of yield will be high, and they have resistance to different types of disease. Disease free crops will be get only with respect to the with the use of RDNA technology only. Here also same, the mechanism should be the RDNA technique only. Okay, and the next one will be like processed food industries, the modified food molecules production and well like nutrient rich containing of food, they are all produced only with a RDNA technology process. Okay, and the next one will be bioremediation technique also available. So based on the bioremediation technique and treatment which is related to the waste water, and again there is a production of some amount of energy. So this is all about the
a many type of applications. We are using a technique that is we can call RDNA. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು RDNA ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, and ಇದರಲ್ಲಿ the must and should the first important category for the biotechnological field. But what is the major, the critical research area in the biotechnology? ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, providing a best type of catalyst in the formation of improved organism. Like best catalyst we have to give to improve the different types of organism. Usually we have to observe the microorganisms ಇರ್ಬೋದು and some amount of enzymes ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. So in the field of enzyme with respect to the microbes, we have to give best catalyst. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ criteria for the biotechnology. And while coming to the second important, the critical area, creating very very optimal conditions through the engineering for the catalyst to act that. Creating the condition is very very important, either temperature or there is a humidity or there is a requirement of vitamin through the for engineering of genetically and to act as a catalyst. So this is also another important a concept of applications. And the last one will be a downstream processing techniques or technologies to purify the organic compound. In the last chapter, we have studied downstream processing mechanism. That is how there is a purification and testing and the separation of protein with respect to the compound of organic. That is completely related to the research area for the biotechnological applications. So these are the three very very important the critical research areas of a biotechnological field. One will be providing of catalyst, creating the conditions optimal, and the processing of downstream for the purification of protein. So these are the most important points for the research area for biotechnological critical conditions. And while coming to the first important applications in agricultural field. So in nowadays we are using a variety of chemical for the growth and the development of a very high yield, and along with some kind of usage of biopesticides and insecticides, some kind of agrochemical industry they are tie up and they given some kind of chemicals for the controlling of different variety of organisms. So in that, with a use of a field of biotechnology in agriculture, we have to get a benefit regarding the field in the agriculture. Something will be changes within the organism. Like example, a plant. If you take a one rice plant, within that rice plant, we have to give the resistance power. So that is a the introduction of some important informative agent within the crop. That is we have to call the applications in agricultural field. Okay. ಇದರಲ್ಲಿ we are well normally ನಾವು applications of agriculture field ಅಂತ ಬಂದಾಗ the agriculture will be conducted in a three different way for the increasing of food production. ನಾವು yield ನ increase ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್.
ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, agrochemicals nothing but some kind of chemicals which is used for the like control of pest or control of insect or any kind of larva. Just we have to spray the some kind of chemicals on the plant and organism or the plant body. Automatically that chemical or that insect will be dead with the interaction of a chemical structure. So that is the agro based chemical body. Okay. And second type of agriculture field with the usage of organic agriculture. Some kind of organic matter will be used for the field of agriculture. So that is we have to call the agriculture in a organic field. That is organic agriculturing system without usage of any type of chemical. ಈ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಎ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು grown a plant body. So that is we have to call the ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಕ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ agriculture mechanism. And the last important one will be the genetically engineering a crop based agriculture. So this is the very very important. ಏನಿದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ದಿ ಜೀನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಮೇಜ್ ಇದೆ, ಆ ಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಾನು ಮೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಏನಿದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಓನ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನು, ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಹೈಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ GMO ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು GMO ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ genetically modified organisms. Like related to the genetic engineering ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ we have to modify the gene within the organism body. So we can call genetically modified organisms. And these are the plants and bacteria and fungi and animals whose gene are altered by manipulation. ಏನಿದು GMO ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಫಂಗಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ದ whose genes will be altered. The gene of animals will be altered and finally that by manipulation, just a replacement will be conducted. So that replaced organism or the replaced category of gene with respect to the organism, that is we can call genetically modified organisms. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ in the field of related to the applications of agriculture, the first small content will be related to the tissue culture technique. That is, this is a new introduced concept in the applications in biotechnology, and the recently introduced concept of the biotechnology, that is tissue culture technique. Okay. And the word tissue culture is indicate it is a one important simple technique for the going of like completely a plant or a tissue or a complete organs in a sterile cultural media under the controlled aseptic conditions. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಇದೆ. ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. ಏನಿದೆ ಮೀನಿಂಗು? ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ in a sterile culture medium under the controlled aseptic conditions without usage of soil. Sterile culture ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the ability to generate the whole plant body from any cell or an explant that plant have potency, that is totipotency. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. So that single cell or a tissue or explant, they have property for generate whole plant body. ಈ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಯಾವ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ವರ್ಡ್ ಟೋಟಿ ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ದ ಟೋಟಿ ಪೊಟೆನ್ಸಿ is indicate for the cells have property for the differentiation, de-differentiation. Finally, we have to get a whole plant body according to the different types of stem cells ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಿ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, an explant is any a part of the plant that is grown in a test tube under the sterile nutrient media. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ವೆಸಲ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನಾನು ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಏನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, inorganic salts will be required, vitamins will be required, amino acids also be required, and growth regulators like in the field of growth and development of plant there is a need of chemicals or an enzyme, that is auxins will be required, cytokinins will be required, different component also be required for the development of plant body. So within that sterile media, we should add some kind of a growth regulators also. ಆಕ್ಸಿನ್ಸು, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ಸು, ವಿಟಮಿನ್ಸು, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸು ಎಲ್ಲಾ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಗ್ರೋ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿಲಿ ಡೆವಲಪ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ if you take a very like a short period of time, you have to take yield will be maximum number. The method of producing the thousands of a plant, many thousands of plant in a very short time through the help of tissue culture, that is we have to call the micro propagation. So ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, the maximum, the production of thousands of plants in a very short time duration. With respect to the technique of tissue culture, that tissue culture technique ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ we have to call the micro propagation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಯಂಗ್ ಒನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು.
So with a short period of time ಅಲ್ಲಿ we have to get a more maximum number of copies with a tissue culture ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is we can call micro propagation technique. ಸೊ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಪೇರೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. Genetically identical to the original, morphologically identical to the original copy, so that similarities we have to call the soma clones. So ಇದು 2 marks ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೋಮಾ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ the plants will be genetically identical to the original plant in a tissue culture technique. That is we have to call the soma clones ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಟೊಮಾಟೊ ಇರ್ಬೋದು, ಬನಾನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬನಾನಾ along with etc. any kind of organisms, and this is called micro propagation and somatomes. Okay, and the tissue culture is also used for recovering the some kind of healthy plant from the diseased plant. ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ we have to recover that pathogen with respect to the specific plant with a use of tissue culture. ಈ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ is also used for the recovering healthy plants from the diseased plant. The some kind we can call the meristems, it will be free from the virus. From infected plant is removed and grown in vitro and obtain the virus free plant. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮೈಕ್ರೋಬೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ, ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಅಬ್ಟೈನ್ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ನಮಗೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, virus free plant, or we have to get only a healthy plant. So that is the most important for the tissue culture technique. Also we have to call the meristematic technique. Okay na? And the scientists have cultured meristems of a banana irbodu, sugar cane irbodu, patata irbodu, many types. The scientists have cultured in a different field like meristems and the virus free category of ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅವ್ರು ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಏನಿದು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. Somatic is indicate for only a body chromosome or the body cells. We have to hybridize that specific body cells. That is we have to call the somatic hybridization technique. How we have to conduct this technique anta bandag word. Here it is the fusion of protoplast. Most important, we have to fuse the protoplast. Fusion of protoplast from two different varieties of plants with desirable characters to get a hybrid protoplast is important. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು,
The fusion of only a protoplast from the two different variety of plant with desirable characters to get a hybrid protoplast. ನಾವು ಜೀನ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. That fusion we have to call the hybrid protoplast we have to get, and it can be grown from a new plant, that is we have to call the somatic hybrid. ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ, ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. We have to fusion of only a protoplast with a desired category of plant, and it can be grown to form a new plant. That plant we can call the somatic hybrid. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ನಾವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ನಾವು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? And the examples for that, example number one, protoplast plus a tomato with respect to the protoplast of a potato, the formation of a tomato ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಏನಿದು ಮೀನಿಂಗ್, ದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಎ potato, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. half of the a part will be tomato like modification, and another half of will be completely made up of same, that is related to the example of a potato only. So that we have to call the ಅದಕ್ಕೆ tomato ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And these hybrid plant has a characteristics for the tomato with respect to the potato. Know all the desired character for its some kind of commercial utilization. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್. ಈ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ the concept of agriculture with respect to the modification in the field of genes. Is it necessary or is there any kind of advantages for the genetically modified plant? ಈಗ ನಾವು ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ಲಿ ಜೀನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ GMO ಪ್ಲಾಂಟ್? ಏನಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಏನಿದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ more tolerance to the abiotic stresses. Many type of abiotic stresses will be available. If you take example of cold ide, drought condition ide, salt ide, heat ide, etc. When a cold, drought, salt along with a heat condition to make the crop get a more tolerance. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕ್ರಾಪ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಕೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಲಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್.
Okay. And the second important, the pest resistance crop reduce the use of many type of chemicals like pesticide. ಈಗ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ದಿ ಡೆತ್. So, due to the introduction of a modified gene in the crops, they indirectly decrease of a reduce the chemical uses. Example ನಾವು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, it is helps to reduce the post harvest losses. Before the harvest, like the growth and development of seeds ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೈಲಿ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್. ಸೊ ವಿತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ GME ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ the field of applications in biotechnology. Okay, and related to the advantage. Next one, increases the efficiency of mineral usage by the plant. It can provide the some kind of some important modification. They increase the fertility of soil. Mineral efficiency ಏನಿದೆ, reabsorption capability ಏನಿದೆ, they are highly increases. ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೂ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೂ ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ದಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫುಡ್. there is a highly increase of nutritional value. Example, if you take a vitamin A will be present within the example of rice plant of golden. So the modified variety of the crop, like example of rice plant, that modified rice we have to call the golden rice, and they are highly rich amount of vitamins will be present. Maximum quantity of vitamins will be present so within the same with a genetically modified organism. Okay, and the last advantage will be a, like genetically modified is used to create a some kind of tailor made plant for the supply of alternative resource, like example of starches ಇರ್ಬೋದು,